So hi everyone. Last class we have discussed about some of the basic dispersion measures such as range as well as mean deviation, and we had defined what do you mean by range in three setups as well as mean deviation, and we had considered some of the examples, and we had proved how can we had illustrated with an example how to find out the range and mean deviation for a particular set of data. So today what we will do is that we will study some more measures, mainly two more measures of dispersion that are range as well as that is quartile deviation as well as standard deviation. Among this, standard deviation is an important one. We will look into each concept one by one. Okay. So first one is the quartile deviation. Okay, we will write what do you mean by quartile deviation. Quartile deviation. So I will explain the basic idea behind this quartile deviation, what happens in a quartile deviation, then we can write what are different things. Okay, suppose you consider there are n units. So the main idea here is that we divide it into three equal parts. Okay. So it is divided such a way that q1, q2, q3. It's such that q1 is selected such that 1/4 of the data lies in this region. Okay. 1/4 of the data lies in this region. 1/4 of the data lies in this region, and 1/4 of the data lies in this region, and 1/4 of the data lies in this region, as well as the last 1/4 of the data lies in this region. So if we consider a sample of size n, what happens is that we divide the whole population into 4 equal parts, and corresponding to that 4 equal parts we have the three quantities q1, q2 and q3, such that below q1 there are 1/4 of the data lies below q1, and below q2 how much data lies? 1/4 plus 1/4, 2/4, that is half of the data. 1/2 the data lies below q2. q2 is selected such that 1/2 of the data lies below q2, and below q3 we select such that 3/4 of the data, 3/4 of 1/4 3/4 of the data lies below q3. So we take a sample of size n. So based on that we divide it into three parts such that 1/4 of the data lies below q1, 2/4 of the data lies below q2, and 3/4 of the data lies below q3. So in the earlier class we had defined the concept of median. So this actually median is nothing but for those value whose middle value, that is median, I have said that it is the middle value of a distribution. So from this you can say that q2 is nothing but the median. So here q2 is nothing but the median of the sample, median of the taken sample, of the sample. Okay. So I had defined earlier that median is that value for which the whole population can be divided into two equal parts. So it is q2 is such that below q2 there are 1/2 items of the population, and here there are rest of the items are in another quartile. Okay, this is the basic idea, and we define two variables such as IQR and which I will discuss, and this is the basic idea behind quartile deviation. Then we will define two variables. Okay, then we will define how we will show with an example how can we find out the quartile deviation for a data. Okay, so next definition is interquartile range, and after that only I will define the term which is known as quartile deviation. Okay. So interquartile range is nothing but this Q3
IQR is nothing but it is Q3 minus Q1 can be called as interquartile range. Okay, Q3 minus Q1 is interquartile range. So I define interquartile range as a difference between third quartile difference between third quartile and first quartile. So we can write interquartile range interquartile range is the difference between third quartile and, so first you have to write third quartile and first quartile. So first you have to write what do you mean by quartile. Quartile is that value, Q1 is the quartile, first quartile, and you have to write in such a way that Q1 is the quartile such that below Q1 there are 1/4 observations of the whole sample, and below Q2 is known as the median, where it divides the population into two equal parts, and below Q3 there are 3/4 observation below Q3. Okay, you have to write in that way. The whole sample is divided into 4 equal parts using 3 quartiles. Okay, this is the basic idea. So IQR has been defined as Q3 minus Q1, and quartile deviation is defined as nothing but QD equal to Q3 minus Q1 by 2, that is IQR divided by 2. Interquartile range divided by 2 is the definition for quartile deviation. Okay, this is the basic idea behind quartile deviation. Now this is the basic idea behind quartile deviation. So here the main idea, so we will write the main idea is nothing but so we will write once again one minute, we will write. So the main idea behind quartile deviation is that it gives the average amount by which the two quartile differ from median. Okay, we will write. Okay, that is this Q1 differs from Q2 minus Q1, and Q3 differ from Q3. Q3 is we find out the difference between the median of these values. This value and this value we find out. Okay, so we write quartile deviation gives quartile deviation gives the average amount by which the two quartile Q1 and Q3 differ from median, that is Q2. Okay, how much the Q1 and Q3 differ from median, that we find out by subtracting Q3 minus Q1. This is the basic idea behind quartile deviation. So basically definitions are not asked in examination. I don't know whether it will be asked or not, but we will discuss in detail about how to find out the quartile deviation for each set of data. Okay, so consider an example of raw data. So suppose that I have observations such as suppose that I have 20 28 40 12 30 15 50. So suppose I take in such a manner. Okay, so I have to find out the quartile deviation, QD. Okay, we have to find out the quartile deviation for this set of data. So first what I have to do is arrange them in ascending order of the value. Okay, so I arrange it such that 12 is the least one, and then followed by 15, then 20, then 28, then 30, 40, 50. These are the values. Okay, so I know that there are 1 2 3 4 5 6 7
7 observations are there in total. 7 observations are there. So n equal to 7 is the observation. Okay. So I have to divide this 7 observation such that below Q1 there should be 1 by 4th of the data, that is 1 by 4th of 7, and below Q2 there should be 50%, and below Q3 it should be 3 by 4th of the data. So here 7 is total number of observation, 1 2 3 4 5 6 7, and I calculate Q1 such that it is nothing but n plus 1 by n plus 1 by 4 Q1. It is the definition for Q1. Q2 I calculate such that n plus 1 by 4, it is 2 into n plus 1 by 4 or n plus 1 by 2 is the answer, Q2. And I calculate Q3 such that 3 into n plus 1 by 4. Okay, it is the formula. Here 1 into n plus 1 by 4, 2 into n plus 1 by 4, then 2 and 2 get cancels, then it becomes n plus 1 by 2, and Q3 such that 3 into n plus 1 by 4. Okay, so correspondingly I think that the images are very clear. So there are 7 observations. So I find out Q1 such that it is 7 plus 1 by 4, it is 8 by 4. Second data is Q1, second data is the Q1, and Q2 is 7 plus 1 by 2, 8 by 2 equal to fourth data. Fourth data is the median, sorry. Then Q3 is 3 into 7 plus 1 by 4, it is 3 into 8 by 4 to sixth data. So corresponding to this data I find out second, fourth and sixth data. So if you consider this, second data is this, and fourth data is this, and sixth data is this. Okay, these are Q1, Q2, Q3. So if you want to calculate IQR or quartile deviation, you can do is Q3 minus Q1 divided by 2. It is nothing but what? 40 minus 15 by 2. T minus 15 divided by 2. Okay, so you obtain it as 15 25 by 2, 12.5. Okay, you obtain in such a way that you will get 25 by 2, 12.5. So this is the basic idea for a raw data. How do you find out the quartile deviation? Okay. This is the basic idea behind this. I hope that the idea is very much clear. So we don't have much time to waste also. So I will discuss fastly for a discrete value as well as for a continuous value. Okay. So continuous value, it is we will discuss. Okay, first I thought that I will not take, but if time permits then we have to take. So now we continue for a second data, that is for a discrete frequency distribution. So these are such as you know that, let us take it as 10, 20, 30, 40, 50, 60. So and correspondingly we have F as 4, 7, 4, let it be 15, 8, 7, 2. So what we do is that we have to calculate total number of observation. So before that I have to calculate cumulative frequency corresponding to each class. So cumulative frequency is sum 7 plus 4, 8, 9, 10, 11 plus 13, it is 11 plus 15, it is 15, 5 and 6, 26, then 26 plus 8, 34 plus 7, 41 plus 2, 43.
Okay, so there are n equal to 43. So I have to find out q1, q2, q3. So here it is n plus 1 by 4th term. It is n plus 1 by 4th term. It is n plus 1 by 2th term, and here it is 3 into n plus 1 by 4th term. Okay, so we have to find out. So here n is 43 is the total number of observation. So correspondingly, if you add frequencies, then also you will get 43. Then 43 plus 1 by 4, 44 by 4, 11th observation, which falls in cumulative frequency. So this is my q1 class, and next I find out 43 plus 1 by 2, that is 44 divided by 2, 22. So this is 22 lies in this class. So this is the q2. Here it is q1, here it is q2, and it is 3 into 44 divided by 2. Okay, so it is nothing but, sorry, it is 4. So q3 is 33rd item. So 33rd item falls in this region, so it is q3. So q1, q2, q3 has been obtained. So we can say that q1 is the class corresponding to x value 20. Okay, 20 is the q1. q2 is ഈ ക്ലാസ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് വാല്യൂ 30 is q2, q3 is 40. Okay, 40. So what we say, എന്തായിരുന്നു, quartile deviation is nothing but q3 minus q2 divided by q3 minus q1 divided by 2. So it is 40 minus 20 divided by 2. 20 by 2, it is 10. 10 is the answer. So in this way we find for a discrete frequency distribution. Okay, this is the basic idea behind finding of a quartile deviation. ഇന്ന് കുറച്ച് സ്പീഡിലാട്ടോ പോകുന്നത്. അന്നേരം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അത്ര തന്നെ എളുപ്പമായ കൺസെപ്റ്റ് അല്ല, അന്നേരം മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് കേസ് പറയണമെങ്കിൽ പറയാം, എന്തായാലും പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ പോവാം. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് കേസ് അടുത്ത് പറയാം. So next we will define in the case of continuous distribution, so continuous frequency distribution, or CFD. Okay, so we will explain with an example. Okay, sorry. So here we have class, then we have frequency, then we have cumulative frequency. Okay, so suppose that it is less than 35, then it is 35 to 37, then it is 38 to 40. So next one is 41 to 43, then greater than 43. Suppose the frequency is this way, and then let the corresponding frequencies be 14, 62, 99, 18, 7. So I have to find out the cumulative frequency corresponding to each class. 14 plus 62, we will get 76, and 76 plus 99, 177. 177 plus 18, 193 plus 7, 200. So here, so what we have to do is we have to calculate, as you know that for quartile deviation we have to calculate n by 4 and 3n by 4. Okay, so which odd observation, so 200 by 4th item, and here it is 3 into 200 by 4th item. Okay, so here it is 50th item, and here it is 200, so it will be around
200 divided by 200 100 150 ആയിരിക്കും അല്ലേ? 150 ആയിരിക്കും. 150 വരിക 150 150 150 170 150 150th item. 50th item. So corresponding to this cumulative frequency, you have to see which for the, we know that for this value of data it is Q1 class, and this value of data sorry 150 എന്നുള്ള ഇതാണ് ഈ ക്ലാസ് 150. Below this class it is 150. So below this class it Q2. So as you know that this is cumulative frequency or CFD, continuous frequency distribution. So for this you have to calculate Q1 such that it is L plus n by 4 minus CF divided by F into class width. Say it will be C. Okay, Q1 is calculated such that L plus n by 4 minus CF by F into C, where CF is the cumulative frequency of this class, and cumulative frequency of this class. Then L is the lower limit of this class, then F is the frequency corresponding to this class, and C is the class width. Okay, this is the basic idea behind calculation of Q1, Q2 and Q3. Okay, so here we obtained sorry, here CF is nothing but here let me write it as M. Okay, so here n by 4 is total number by divided by 4. L is the lower limit of the class, and M is cumulative frequency corresponding to, or cumulative frequency just preceding earlier class. So F is frequency, then C is class width. Okay, class width. So then Q3 is calculated such that L plus, it is n by 4 navagram, we will calculate it as 3n by 4. Okay, 3n by 4. Then the idea is same, into C divided by F. Okay, this is the idea. So for this particular data set, we obtain it as here L is the lower limit of the class, which is clearly 35. Clear ഇല്ലാതൊന്നല്ലേ? L is very much clear, it is 35. So here L equal to 35. For Q1, calculation of Q1, L is 35, and we have n by 4 is 50. 200 by 4, it is 50. Then next term is M is cumulative frequency just preceding the this class. So it is cumulative frequency, and it's just preceding class is 14. Okay, so here M equal to 14. Then frequency here, frequency is 62, and F is C is class width. Here class width is 2. Okay, class width is 2. So class width is 2, and frequency is 62. So if you substitute in this, you will get. Okay, so Q1 is given by L plus n by 4 minus CF divided by n by 4 into M by F into C. Okay, so it is 35 plus 50 minus 14 divided by 62 into 2. This will be the answer. It will be 35. If you calculate, you will get it around 1.16. Then
obviously it is 36.16 is the Q1. Correspondingly you will get for Q3 you have Q3. For Q3 you will have L1 as 38, sorry, L as 38, and for n by 4 you will have it as 150, and for M you will have frequency just below, so it will be 76, and corresponding frequency is 99, and this C is class width is 2. Okay, so correspondingly you will have L equal to 38, n by 4 equal to 3n by 4 equal to 150, M equal to 70, it is 76, then C equal to 2, and F equal to nothing but 99. Okay, so you will have your Q3 will be obtained as you have to find out L plus 3n by 4 minus M divided by F into C. So L is 38 plus 150 minus 76 divided by 99 into C is 2. So you will get it around 39.49. Okay, 39.49. So you have to find out the quartile deviation. So it is quartile deviation is given by QD is given by Q3 minus Q1 divided by 2. It is 39.49 minus 36.16 divided by 2 equal to 1.67. ഇത് ഞാൻ ചെയ്തു നോക്കിയ ചോദ്യം കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വേഗം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതൊക്കെ ചെയ്തു നോക്കിയ ചോദ്യമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തത്. ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക. ഇതാണ് ഒരു ഐഡിയ, ബേസിക് ഐഡിയ ബിഹൈൻഡ് ക്വാർട്ടൈൽ ഡിവിയേഷൻ. എന്തായാലും ഇതോടെ ക്വാർട്ടൈൽ ഡിവിയേഷൻ തീർന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഐഡിയ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അടുത്തതാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റാണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനാണ് among these four dispersion measures. Standard deviation is the important measure. Okay, one of the important measure. So standard deviation is another measure of dispersion. So I will explain standard deviation in three cases. Okay, so standard deviation. So it is a measure of dispersion, an important measure of dispersion, and for raw data we will consider the three cases of raw data, then for continuous and discrete cases. So suppose that let x1 x2 etc xn are be n random variable or n variables, okay, n variables, then standard deviation or ST is defined as ST equal to root of 1 by n summation xi minus x bar the whole square. So it measures how much data is deviated from the mean. The basic idea behind standard deviation is it measures how much the data is deviated from the mean. Okay, this is the basic idea. So for mathematical calculation we have the equation ST equal to root of 1 by n summation xi square minus x bar the whole square. X bar is the mean. Okay,
x bar is the mean. Okay, this is the mathematical definition. Okay, mathematical definition. It is used for calculation purposes. Okay, so then we have another concept known as variance. Variance is nothing but square of the standard deviation. Square of the standard deviation is variance. So if we remove this square part, then we will obtain variance. Okay, if you obtain the square part, we don't have the square part. So variance is defined as 1 by n summation xi square minus x bar the whole square. This is variance. Or variance can be defined as so here also we don't need, so we will have 1 by n summation xi minus x bar the whole square. So this is a square term. Okay, ഇതൊരു സ്ക്വയർ ടേം അല്ലേ. സ്ക്വയർ ടേം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. കാരണം -1 സ്ക്വയർ എത്രയാണ്? 1. -3 സ്ക്വയർ ആണ് 1. ഈ സമ്മേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. വേരിയൻസ് ഒരിക്കലും എന്ത് വരില്ല? നെഗറ്റീവ് വരില്ല. വേരിയൻസ് എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. വേരിയൻസ് എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. വേരിയൻസ് തന്നെ എഴുതണേ, VARIANC. വേരിയൻസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. So we have defined standard deviation and variance. So next we will calculate for with an example we will calculate the standard deviation. Okay, it is very much important and I think that you have understood the concept. So next we define variance. Okay, suppose a basic example. So suppose I have the raw data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ഈ എക്സാമ്പിളിൽ ഞാൻ മീൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് ഓൾ ദ ഒബ്സർവേഷൻ എക്സ് ബാർ സം ഓഫ് ഓൾ ദ ഒബ്സർവേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ. അതായത് 1 by n സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ എന്നർത്ഥം. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പ മാർഗമുണ്ട്. എക്സ് ഐ ഉണ്ട്, ഇനി എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ 1 by n സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ ആണ്. അന്നേരം ഈ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ വേണം. നമുക്ക് എക്സ് ഐ എന്താണെന്ന് അറിയാം. എക്സ് ഐ എന്താണ്? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാം. 1 സ്ക്വയർ 1 4 3 3 9 16 25 36 49 64 81 100. ഓക്കെ, ഇത് അന്നേരം ഇതിൻ്റെ സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ എത്ര കിട്ടും? ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടണം? എക്സ് ബാർ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? 5.5. എനക്കോർമ്മയുണ്ട് 5.5 ആണെന്ന്. എന്നാലും നിങ്ങളൊന്നും കൂടി കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ. ഇവിടെ ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് 55. ആൻഡ് ഹിയർ വെൻ യു വിൽ ആഡ് ഓൾ ദ ഒബ്സർവേഷൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് 385. ഓക്കെ, സോ ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ 385 കിട്ടും. സോ ഹിയർ എക്സ് ബാർ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 1 by n സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ. സോ ഹിയർ സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം എക്സ് ഐ വാല്യൂസാണ്. അന്നേരം ഇതിൻ്റെ സമ്മേഷനാണ് സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ. 55 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ 10 ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട്. അന്നേരം ഇത്തരം 5.5. നമ്മുടെ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് ഇത് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. എന്തായാലും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. സോ നൗ വി വിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ഫോർ സോ വി ഹാവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ. ഫോർമുല എന്താണ്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ്റെ ഫോർമുല ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഈസ് ST equal to root of 1 by n summation xi square minus x bar square അല്ലേ? റൂട്ട് ഓഫ് 1 by 10 into xi square 385 മൈനസ് എക്സ് ബാർ എത്രയാണ്? 5.5 അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ. റൂട്ട് ഓഫ് 38.5 മൈനസ് 5.5 ഇൻറ്റു 5.5 ചെയ്ത് നോക്കുക. അന്നേരം 30.35 കിട്ടും. 30.25 കിട്ടും.
30.25 കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഇറ്റ് വിൽ ബി അറൗണ്ട് 2.8723. 2.8723. വേരിയൻസ് എന്തായിരിക്കും? ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. 2.8723ൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും? 8.25. അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധനം വേണ്ട, അത്രയേ ഉള്ളൂ. 30.25 38.5 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇതായിരിക്കും വേരിയൻസ്. ജസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. അതാണ് വേരിയൻസ്. സോ വി ഹാവ് ഡിഫൈൻഡ് ഫോർ ഡിസ്ക്രീറ്റ് റോ ഡാറ്റ. ഒരു ഹോംവർക്ക് ഉണ്ട്, ചെയ്യണേ. കാൽക്കുലേറ്റ് വേരിയൻസ് ഫോർ 1 2 3 4 5. ഈ ഡാറ്റയ്ക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? വേരിയൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ വേണ്ട, വേരിയൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആൻഡ് വേരിയൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഫോർ ദ ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഹോംവർക്കാണ്. നോട്ടിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണേ. നോട്ട് നാളെ, അതായത് തേഴ്സ്ഡേ നിങ്ങളൊരു സമയം പറഞ്ഞു, ഒരു 8 മണി 9 മണിക്ക് മുമ്പേ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണേ. ശരി, ഇത് ഒരു ഹോംവർക്ക്. ഓക്കെ, അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളൊരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് കേസിൽ പറയാം. DFTയിൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ DFTൻ്റെ കേസിൽ എന്താണെന്ന് പറയും. ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ 1 2 3 4 5 എടുക്കുന്നു. കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു സിമെട്രിക് ഡാറ്റ എടുക്കുന്നു. 5 10 20 10 5 എടുക്കുന്നു വിചാരിക്കുക. ഇതിലെന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ then standard deviation is defined as 1 minute. എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് നല്ല കുറുക്കന്മാരെ ശല്യമുണ്ട്, അന്നേരം അതാണ് ഒച്ച കേട്ടോ. സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഫോർ എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആസ്, ഞാൻ നിങ്ങൾ അധികം കേൾക്കേണ്ട വിചാരിച്ചിട്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത്, ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് √1/n summation xi square fi minus x bar square, and variance is 1/n summation xi square fi minus x bar whole square. ഇതാണ് ഡെഫിനിഷൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എന്തായിരുന്നു? DFT. ഇതാണ് ഡെഫിനിഷൻ. സോ യു ഹാവ് എക്സ് വാല്യൂ അല്ലേ? എക്സ് വാല്യൂ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ട്. ഇതിലൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ യു ഹാവ് എക്സ് ആസ് ആൻഡ് FI as 1 2 3 4 5. Then you should have FI എന്താ വേണ്ടേ? 5 10 20 10 5. Okay, then you will have xi square കണ്ടുപിടിക്കുക. xi square 1 2 2 4 3 3 9 4 4 16 25. ഇനി xi square FI കണ്ടുപിടിക്കുക. xi square FI 5 10 into 4 40 20 into 9 180 16 into 10 160 25 into 5 125. ഇതിൻ്റെ സമ്മേഷൻ എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുക. FI സമ്മേഷൻ എത്ര വരിക? 20 30 40 50 അല്ലേ? 50. സോ എക്സ് ബാർ എന്ത് വന്നു? 50/5 ഈക്വൽ ടു 10 വന്നു. സോറി, അതെ 10 വന്നു. പിന്നെ xi square FI സമ്മേഷൻ xi square FI എന്താണെന്ന് ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം സമ്മേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. xi square FIൻ്റെ മാത്രം മതി, ഈ ഒരു വേരിയബിളല്ലേ വേണ്ടു. അന്നേരം 40 + 5 45 180 1 4 5 510. So it will be around 510. ഓക്കെ, ഇതിലൊരു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയല്ല, അടുത്ത പേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ എക്സ് ബാർ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? xi/n ആണ് വേണ്ടത്.
എക്സ് ഐ എന്താണ്? ഹിയർ എക്സ് ഐ എന്താണ്? ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ 50 ആണ്. ടോട്ടൽ നമ്പർ n ആണ് 50. ഹിയർ n ഈക്വൽ ടു 50. സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ എത്രയാണ്? സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ എഫ് ഐ വേണ്ടേ അല്ലേ? തെറ്റിപ്പറ്റിപ്പോയല്ല. ഒരു എക്സ് ഐ എഫ് ഐൻ്റെ ഒരു ടേമും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. സോറി കേട്ടോ, എക്സ് ഐ എഫ് ഐൻ്റെ ടേം മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. എക്സ് ഐ എഫ് ഐൻ്റെ ടേം എക്സ് ഐ ഇൻറ്റു എഫ് ഐ ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാം. നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യണേ. എക്സ് ഐ എഫ് ഐ തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി ഇവിടെ. പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യണേ. ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഐ എഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം കൂടി വേണം. 5 2 × 10 10 × 2 20 60 40 25 5 10 20 3 2 6 60 40 25 30 40 50 50 100 150. Okay. So we will obtain summation xi. So first we find out x bar xi fi by n. So 150 by 50. 3 is the mean. Okay, x bar equal to 3. ഇനി അടുത്തത് 1/n സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ എഫ് ഐ. സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ എഫ് ഐ എത്ര കിട്ടിയത്? 510 കിട്ടി. 510 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 50. ഇനി 5 1 5 എത്ര കിട്ടുക? സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ എഫ് ഐ 5 1 5 so you will be getting it as 10.2. Okay, 10.2. So variance is 10.2 minus 5. So it will be 10.2. So once again we will write variance of x is എന്തായിരുന്നു ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത നേരത്തെ? ഇറ്റ് വാസ് 1/n സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ എഫ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 1/n സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ എഫ് ഐ എസ് ഐ സ്ക്വയർ എഫ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. സോ യു വിൽ ഹാവ് ഇറ്റ് ആസ് 1/n എക്സ് ഐ എഫ് ഐ ആണ് 10.2 കിട്ടിയത് മൈനസ് 3 സ്ക്വയർ. 10.2 minus 9 equal to 1.2. ഇതിൻ്റെ റൂട്ടിനെയാണ് എസ് ടി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് 1.2 ആൻഡ് റൂട്ട് ഓഫ് 1.2 it will be around 1.09 ആയിരിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ വരെ. ഇതാണൊരു എക്സാമ്പിൾ. ഒന്നുമില്ല, എക്സ് ഐ എഫ് ഐ കണ്ടുപിടിക്കുക, എക്സ് ഐ എഫ് ഐ സ്ക്വയർ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കുക, എക്സ് ഐ എഫ് ഐ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യണം. ഒരു ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ തരാം. ഒരു മിനിറ്റ്. ഒരു വെറുതെ ഞാൻ ഈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല. ഉത്തരം എന്താ വരിക നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് say 1 10 20 30 40 50. F വാല്യൂസ് 1 2 3 2 1. ഈ ഡാറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വേരിയൻസും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും കണ്ടുപിടിക്കാം. ഫൈൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആൻഡ് വേരിയൻസ്. ഓക്കെ, ഇത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യണം. ഇതൊരു ഹോംവർക്കായിട്ട് ചെയ്യണം. എക്സാമ്പിളായിട്ടുള്ള ഹോംവർക്കായിട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഐഡിയ, ബേസിക് ഐഡിയ വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ഒരു കൺസെപ്റ്റും കൂടി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താതെ തോന്നും. ഒരു അടുത്ത ഡി എഫ് ടീൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെ വരിക എന്നുള്ളത്.
കണ്ടിന്യൂസ് കേസിൽ ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് കേസിൽ CFD കണ്ടിന്യൂസ് കേസിൽ എഴുതുക, എന്നിട്ട് പറയാം. നമ്മളിപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20 ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. വിത്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസി 3, 8, 17, 10, 2. ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ മിഡ് പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും. ആ വാല്യൂസ് നമ്മൾ XI ആയിട്ട് എടുക്കും, എന്നിട്ട് FI ഇതായിട്ട് എടുക്കും, എന്നിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ തന്നെ XI FI ആ രീതി തന്നെ എന്താണ് ആ രീതി തന്നെ നമ്മളെ 1/n summation XI square FI minus X bar square. So here we take midpoint as XI's. Midpoint of each class as XI's. Midpoint of each class as XI's. Okay, ഇതാണ് ഒരു ഐഡിയ. ഈ XIൻ്റെ വാല്യൂ അന്നേരം എന്ത് വരും? 0 to 4 ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് 2 അല്ലേ, 2 വരും, അടുത്തത് 6 വരും, അടുത്തത് 10 വരും, പിന്നെ 10 വരും, 14 വരും, 16 to 20 18 വരും. ഈ കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ F ഉണ്ട്. 3, 8, 17, 10, 2. XI കണ്ടുപിടിച്ചു, FI കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി XI FI മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് XI FI 3 2 6, 48, 170, 140, 18 into 2, 36 അല്ലേ? ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ. ഇതിലെന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ XI സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം. XI സ്ക്വയർ 2 സ്ക്വയർ എത്രയാണ്? 4, 6 സ്ക്വയർ 14 സ്ക്വയർ വരിക 196 ആണ്. 18 സ്ക്വയർ 324. അടുത്തത് XI സ്ക്വയർ FI 4 3s 12. 36 into 8 കണ്ടുപിടിക്കണം. 288 വരും. 1700, 1960. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുക. XI FI എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക, XI സ്ക്വയർ FI എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. XI സ്ക്വയർ FI കിട്ടുക 6 എന്ന് കിട്ടും. XI FI എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. XI FI എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. 1 മിനിറ്റ്. 6, 6, 12, 12, 4, 5, 5. ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് കിട്ടുക, ഇറ്റ് വിൽ ബി 436. FI കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 40. So here you have n equal to 40, then X bar as summation XI FI divided by n. So here XI FI എന്താ കിട്ടുക? 436 കിട്ടും. 436 divided by 40. 10 പോയിൻ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉത്തരം കിട്ടും. 10 പോയിൻ്റ് ഒരു അല്ല 46 നോക്കട്ടെ, ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം. 10 വരില്ലല്ലോ, 40 4 വരും, നോക്കട്ടെ. സമ്മേഷൻ XI സ്ക്വയർ FI ബൈ n കിട്ടുക 4608 ഡിവൈഡ് ബൈ 40 ഈക്വൽ ടു 115.2 എന്ന് കിട്ടും. ഇതൊരു 10 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ
and you will get standard deviation or variance as root of root of 115.2 മൈനസ് 10 സ്ക്വയർ. ഇങ്ങനെയാണ് ഏകദേശം വരിക. ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് വരിക. 15.2 വരും, 100 വരിക. ഇത് 115.2 മൈനസ് 100. ഇത് 440 ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക? 440 ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ബൈ 40 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 11 വരും. 10.9 അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരും. 10.9 അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരുമായിരിക്കും. 10.9 വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അന്നേരം ഈ ഒരു ആൻസർ മാറും. അത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ വേരിയൻസും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇതിൻ്റെ റൂട്ടാണ് വരിക. റൂട്ട് 15.2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 16 ആയാലും എന്ത് വരും? ഇതാണ് ഉത്തരമെങ്കിൽ കേട്ടോ. 15.2 16 ആ 4 വരും. 3 എന്തെങ്കിലും വരും, 9 അങ്ങനെ ഉത്തരം വരും. ഇതാണ് ഉത്തരമെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കുക. എന്തായാലും ഇതാണ് കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മളെ. അന്നേരം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഞാൻ 3 കേസിലും കൊടുത്തു. അന്നേരം ഒരു 2 ഹോംവർക്കും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ടും വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൺസെപ്റ്റൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല. ഈ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെല്ലിൻ്റെ പകരം മിഡ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക, അത്ര മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ. ഈ ലാസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ട് ഈ ഒരു സംഭവം മാത്രമേ എനിക്ക് സംശയമായിട്ട് തോന്നുള്ളൂ. ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഉത്തരം പറ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.